O consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la patria celestial. Ampararme y llevarme a la patria celestial. Celebramos hoy la misa de los santos apóstoles Philippi y Santiago. Ofrecemos la misa por el descanso de Gustavo Rodríguez a los 30 días del fallecido. En nombre del Padre, del Figlio y del Spirito Santo. Amén. In tui voluntari Dei, ad Deum qui letifica juventute mea, judicame Deus, et discerni causa mea legente non sanctam, ab omni iniquitosa eroe mei. quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et core tristis in cielo dum affligit mei inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam in same deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum in tabernacula tua. Et introivo ad altare Dei ad Deum qui letifica juventute mea, Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quari tristis es anima mea, quari conturbas me. spera in Deo boni amado et confitevor ibi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. et tui voluntari Dei, Ad Deum qui letifica juventute mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. confitio de omnipotenti Beata Maria, semper Virgini Beata Michaeli, Arcangelo Beata Ioanni Baptistae, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis abomis fratris, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, semper Virginum, Beatum Michaelum, Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum, Miseriatur tui omnipotens Deus et dimicis peccatis tuis perducate ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulo, omnes sanctus et Te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, educat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus te conversus vivificabis nos, Et destra letavitur te. ostende nobis Domine misericordiam tuam, Et salutarem tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. oremus. Clama venerante Domine, tempore afflictionis sui, et tu de cielo exaudiste eius, alleluia, alleluia. Exaltati iusti in Domino rectus lece colludatio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Clama venerante Domine, in tempore afflictionis sui,
et tu de cielo exaudiste eos. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succipere peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus qui nos annua Apostolorum II, Philippi et Jacobi solemnitate laetificans, presta quesumus, quorum gaudemus venitis instru amor exemplis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Sapiéntiæ, Stabat justi in magna constantia versus eos, qui se angustiabunt, angustia verunt, et quia studerum labores eorum, videntes trovabunt con timore revile et mirabuntur in subitationes inspirati salutis, dicentes infra se penitentium agentes et pre angustia spiritum gementes, sunt vos habemus aliquando et derisum et insinuitudinem in improperi, nos insensati vitam illorum estimabamus et insaniam, et finum illorum siniam honori, ecce quomo computatis summi de filios Dei, inter sanctus os illorum est. Deo gratias. Alleluia, alleluia, confitebunt celi meravilia tua Domine, et in veritatem tua in ecclesia sanctorum, alleluia. Tantum tempore vobiscum sum et non coniovistis me, Philippi, videt me, videt et patrem meam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesu discipulis suis, non turmetur cor vestrum, creditis in Deum, et in me credite. In domo Patris mei mansiones multe sunt, si quo menos dixissem vobis, quia vado parare vobis locum, et si aviero et preparavero vobis locum, iterum venio et accipiam vos ad me ipsum, et ut ubi sum ego ibi, et cor et vos sitis. Et quo ego vado sitis et viam sitis. Dicit ei Thomas, Domine, nescimus quo vadis, comodo possumus viam scire. Et dicit ei Iesus, ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem nisi per me. Si cognovisetis me et Patrem meam utique cognovisetis, et a modo conoscetis em et vidistis eum. Dicit ei Philippus, Domine ostende nobis Patrem et subicit nobis.
dicit Iesus. Tanto tempore vobiscum sum, et non connovistis me. Philippi, qui videt me, videt et Patrem meum. Comodo tu dici, sostene nobis Patrem. Non creditis qui ego in Patre, et Patre in me est. Verba quaego locor vobis, a me ipsum non locor. Pater autem in me manens ipse facit opera. Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est. Alio qui propter opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis, qui credite me, opera quaego facio, et ipsi facit, et maiora orum facit. Quia ego ad Patrem vado. Et quodcunque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciem. Daus tibi Christi. Celebramos pues hoy estos dos gloriosos apóstoles, San Felipe y Santiago, y la epístola de su misa está tomado del libro de sabiduría. Los justos se levantarán con gran valor contra aquellos que los angustiaron y les robaron el fruto de sus fatigas. Al verlos se turbaron con un temor horrendo y se maravillarán de la repentina e inesperada salvación de los justos. Y arrepentidos y gimiendo por la angustia de su espíritu, dirán en sus adentros: estos son los que en otro tiempo fueron en blanco de nuestros escarnios y a quienes proponíamos como un ejemplo de propio. Nosotros, insensatos, creíamos que su vida nos era una necedad y su muerte una ignominia. Mirad cómo ahora son contados entre los hijos de Dios y su suerte es la de los santos. Todos deberían de ponerse de pie para el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera ya dicho, pues voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Ya sabéis a dónde voy, y sabéis también el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Él le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieses conocido a mí, hubierais sin duda conocido también a mi Padre. Pero lo conoceréis luego, y ya lo habéis visto, en cierto modo. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y esto nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y aún no me habéis conocido. Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues, como tú dices, muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Creedlo, al menos, por las obras que yo hago. En verdad os digo que quien cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, por cuanto yo me voy al Padre.
Y cuanto pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en esta gloriosa fiesta de esos dos santos apóstoles, vemos cómo el Santo Evangelio coincide con lo que hemos estado viendo en los domingos, en los evangelios de los domingos, como ayer que habló nuestro Señor del Consolador, del Paráclito que Él va a enviar. Esos son temas muy profundos que tienen que ver con la misma Santísima Trinidad. Y pues el Evangelio que acabamos de leer igualmente nos hace penetrar en aquel profundo misterio, el misterio de vida eterna, porque nuestro Señor lo ha dicho, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero. Entonces, aquí lo que vemos en lo que está diciendo nuestro Señor, lo que podemos interpretar y entender, cuando Él dice, voy a prepararos un lugar y que vos sabéis el camino y sabéis a dónde voy, pues Él mismo responde después que nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, estamos viendo que el camino o la meta, el objetivo es llegar con el Padre. Siempre volvimos a lo mismo. Eso tiene que ser siempre la meta de nuestra vida. Tiene que ser siempre el objetivo de nuestro ser, de nuestro existir, el llegar a estar con Dios Padre. Y se nota incluso una doble manera de hablar de nuestro Señor. Porque dice, por un lado, que el Padre está en mí y yo en Él. Y en otros momentos dice, me voy al Padre. Y ahí notamos pues la distinción de las dos naturalezas de nuestro Señor, que es una sola persona, pero en esta sola persona hay dos naturalezas. En cuanto a su naturaleza divina, que está perfectamente y completamente presente en su persona, está unido con el Padre eternamente. Pero en cuanto a su naturaleza humana, que está en la misma persona, en esta naturaleza humana está de alguna manera inferior al Padre y que va a regresar al Padre, va a ir con el Padre. Son realmente misterios muy profundos de nuestra fe. Y algo que nuestro Señor quiere que procuremos entender o cuando menos conocer, si no los entendemos bien, cuando menos sabemos, entendemos conocemos estas verdades de que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y que en su humanidad el Hijo va a ir con el Padre y acá está en la tierra, etcétera. Porque estas son verdades de salvación eterna. Entonces, por eso un poquito el Señor se nota un poquito de, ¿cómo se dice? De disolución. Porque dice, bueno, pero tanto tiempo estoy con vosotros y no entendéis, no sabéis que el Padre está en mí y yo en Él. Y es lo que Él quiere que entendemos, que vivamos, que lo tengamos siempre presentes. Y a eso se dedicaron, pues, estos santos apóstoles. San Philippi, pues, después de la resurrección de nuestro Señor, de la ascensión de nuestro Señor, pues fue encargado de llevar el Santo Evangelio a Frigia, y ahí es donde predicó el Santo Evangelio, ahí es donde fue martirizado. Fue puesto en una cruz y le apedrearon hasta matarlo, ahí mismo en esta cruz. Él había nacido en Betsaida, era vecino, podemos decir, de San Pedro, San Andrés, que son del mismo pueblo, de Betsaida, y pues fue de los primeros que llegaron a ser elegidos
para ser apóstoles de nuestro Señor. Y empezó su labor de apóstol con Nataniel, porque fue a decirle a Nataniel acerca de nuestro Señor. Y se nota también una cercanía que tenía con nuestro Señor, porque en diferentes ocasiones vemos en el Evangelio una interacción directa con nuestro Señor. Por ejemplo, cuando el Señor vio en el desierto tanta gente, tanta multitud de gente que venía tras él, le dice a Felipe, bueno, pero ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Y decía San Juan que eso lo decía para probarlo, porque él ya bien sabía que iba a ser, pero le quería probar. Y también pues notamos en el Evangelio de hoy cómo tiene tanta confianza San Felipe, que le dice, bueno, pues muéstranos al Padre. Claro, todos tenemos este mismo deseo, muéstranos al Padre. Y de ahí tome partida nuestro Señor para expresar ese tan profundo y magnífico misterio. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Entonces, a eso se dedicó San Felipe y por eso dio su vida. Santiago es el que se llamaba, entre aquellos que se llamaban hermanos del Señor, porque eran sus primos. Su mamá de Santiago era la hermana, creo, de la Santísima Virgen. En todo caso, él es llamado el menor, porque hay dos Santiagos, y el Santiago el mayor es el hermano de San Juan, evangelista. Entonces, el discípulo, el apóstol Santiago menor, es el que hoy celebramos, y hoy es el que está llamado hermano de nuestro Señor. También había recibido el título de justo. Y él era de esa clase que se llamaban como nazarenos o algo así, nazaretas, no me acuerdo bien, pero el tema fue de que ellos vivían una vida de mucha austeridad. No comían carne, no bebían vino, no se bañaban, no se cortaban el pelo, y eran considerados como muy santos, y eran los únicos que podían entrar en el Santo Santorum del templo, o sea, el lugar más sagrado del templo de los judíos. Y parece que fue nuestro mismo Señor que antes de la ascensión indicó que él quería que el apóstol Santiago se encargara de los cristianos de Jerusalén, y fue así que fue nombrado el obispo de Jerusalén. Él duró como 30 años en este oficio de obispo de Jerusalén, y la gente lo amaba mucho, y pues dio mucho fruto en el labor de la predicación y de la salvación de las almas. Pero a la vez pues incurrió en el odio de los judíos, de los príncipes principalmente, de los judíos, que pues finalmente lo apedrearon y lo aventaron del templo, o sea, del lugar del templo, creo que donde predicaba o algo así, lo tiraron y le quebraron las piernas y todo, y ahí, estando tirado y medio muerto o semivivo, pues él levanta los ojos para pedir por ellos, diciendo, Señor, perdónelos porque no saben lo que hacen. Y en eso con un gran palo le rompen la cabeza, esparciendo sus sesos ahí y dejándole ya muerto ahí en el templo del Señor. Y fue enterrado cerca de ahí. Y no se acostumbraba a hacer fiesta de los santos apóstoles en Roma. Solamente se celebraba San Pedro y San Pablo, y San Juan Evangelista y Santiago el Mayor. Eran los únicos 4 que a principio se celebraban en Roma. Pero con el traslado de las reliquias de San Felipe y de Santiago,
y colocarlos ya en una iglesia en Roma que está dedicado a los 12 santos apóstoles, ahí es donde empezaron a tener fiesta, no solo para esos 2 apóstoles, sino ya también para los demás apóstoles y evangelistas. Y fue en otras épocas fue diferente la fecha. De hecho, en algunos misales verán que lo tienen en el 1 de mayo, que era probablemente el día del traslado de las reliquias de esos santos hacia Roma. Pero pues nosotros tenemos mucho que aprender de esos 2 santos apóstoles. De parte de San Felipe, pues tenemos todo este misterio que gracias a su pregunta, pues es revelado y es necesario para nosotros no solo conocer, sino profundizar y valorar, amar estos grandes misterios y esta explicación que da nuestro Señor de la naturaleza misma de la Santísima Trinidad. Y a Santiago, pues le agradecemos o estamos endeudados por la carta que tenemos en la Biblia católica, la carta de Santiago Apóstol. Y uno de los temas principales, entre varias cosas importantes que nos enseña Santiago en su apóstol, es el tema de que la fe sin obras está muerta. Y es por eso que los protestantes han excluido esta hermosa carta de sus Biblias de ellos, ¿no? Pero para nosotros es una gran riqueza tener esas enseñanzas de este apóstol tan cercano a nuestro Señor, que es considerado como hermano del Señor. Pues lo que Él nos lo enseña con esta autoridad de ser tan cercano con nuestro Señor. Y entonces lo que nos indica ahí es que no es suficiente decir, pues sí, yo tengo la fe, yo creo en Jesús, ya me salvé porque creo en Él. No es suficiente, precisamente porque la fe sin obras está muerta. Y una fe muerta no sirve para nada. Igual como un cadáver, es un cuerpo muerto, o un árbol cuando está muerto no sirve. Entonces, la fe cuando está muerta no sirve. Y no podemos contentarnos con ese tipo de fe. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, o creo en Jesús, o creo en la Santísima Virgen incluso. Pero si las obras no coinciden con esto, es inútil. Está creyendo estas cosas. La fe misma tiene que producir en nosotras estas obras. Tiene que verse en cada quien por las obras que hace. Las obras de misericordia, las obras de virtud, el cumplimiento de sus deberes, el esfuerzo que hacen para dominar sus defectos. Todas esas son obras motivadas por la santa fe. Pedimos hoy a esos 2 santos apóstoles que interceden por nosotros. Que interceden por nosotros especialmente en esos tiempos, en este tiempo difícil que actualmente estamos viviendo, no pudiendo estar todos en la Santa Misa. No implica que no puedan ustedes desde su misma casa beneficiar de la intercesión de esos santos apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patrim, quelquam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit etiam die secundam Scripturas, et ascendit in caelum, sedit ad exteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum erit fins, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Confidamur celum in tua nomine veritatem tuum ecclesia sanctorum. Alleluia, alleluia.
Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totuiste ecclesiae sue sancti. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, suos in corda. habemus ad Dominum, Gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Very dignum et justum est, ecum et salutari te Dominis udicitur exorare. Hoc regium tuum pastra eterna non desideras, sed per beatus apostolos tuos continua protectione custodias, ut eisdem rectoribus gubernator quos operis tui vicarius, eidem contumisti prees et pastores, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae carimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis propter peccatoribus, saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus Mariti, et divina institutione formati autebus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccam inimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioanne Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseria vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, educat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, quiba vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
tanto tempore vobiscum sum, et non contrivistis mei, Philippi videt mei, videt et Patrem meum. Alleluia. Non credis quia ego in Patre, et Patris mei est. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Quesumus Domine, salutaribus repleti mysteriis, ut quorum solemnia celebramus, eorum orationibus adjuvemur, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite misa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, lux in teneris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missis ad Deo, cui nomen erat Ioannes, sic veni in testimonium, und testimonium perhibere te lumine, ut omnes credunt per illum non erat illi lux, et ut testimonium perhibere te lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem vidientem in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus ea non coniovit. In propria venit, et sui eam non receperunt. Quod autem receperunt, eam dedit eis potestatem filios Dei fieri. His qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas
las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicia al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Righteous tempora immortalitatis et pestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. adiuvat nos Deus salutaris noster, Et propter gloriam nominis tui, Domine, liberamus. Domine ne mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, Cito anticipiat nos misericordiae Tue, cuia pauperes factis sumus nimis. ora pro nobis Sanctae Sebastiane, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a Te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu Tuo. oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, perito cedente beata gloriosa Dei genetrice Maria semper Virgine, et beato Sebastiano martiri tuo in omnibus sanctis, populum tuum miracundiae tu et terroribus libera, et misericordiae tuae faclagitate succurum, propitiare Domine supplicationibus nostris, et animarme corporum medere in languoribus, ut remissione precepta in tua semper benedictione letemur, da nobis quesumus Domine via petitionis effectum, et pestilentiam mortalitatemque propitiatus averte, ut mortalium corona cognoscant, et te indignant Italia flagella prodire, et te miserante cessare. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manias semper. Amen. Regina Celi, levare, alleluia. Quia quae valoristi portare,